Last topic eduma paathom? Any ideas? Did we completed structure? Idu anatomy mudistoma? Yes, sir. Okay, Yes, I think sir. that structural organization. Okay. Sorry. Okay. In the lesson நம்ம பார்த்திருக்கோமா structural organization in animals? இந்த lesson பார்த்திருக்கோம்? Hello? No, sir. No. Okay. Shall we start this lesson? Yes, sir. Okay. Okay. Structural organization animals. In this lesson, we are going to talk different type of topics, and these are all the list of the topics: animal tissues, organ and organ system, earthworm, cockroach, and frogs. Frog நமக்கு கிடையாது, earthworm நமக்கு கிடையாது. Actually, as per the NTA syllabus, we don't have earthworm and frog, and we only concentrate on cockroach. Okay, and especially in the render structure இருக்கு இல்லையா, animal tissues, organ and organ system. இதுல நம்ம சில points நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். Okay, so இதுல வந்து நம்ம human body அப்படின்றத தாண்டி many organisms like a unicellular organism அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா functions, for example digestion, respiration, reproduction, and all are performed by a single cell, right? And in the complex body of multicellular animals, the same basic functions are carried out by different groups of cells in well-organized manner. Okay, body of simple organism, ipo hydra la pathina, is made up of different type of cells, and the number of cells in each type can be in thousands. So the human body is composed of billions of cells. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம பாடியில ஏகப்பட்ட செல்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது, பிகாஸ் we are multicellular body organisms. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சில செல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு விதமான இன்டர்செல்லுலார் சப்ஸ்டன்சஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அங்கதான் வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்கும். அதை நம்ம டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, the cells will combine together and they form a structure called tissues. ஸோ இப்போ நம்ம அனிமல் டிஷ்யூஸ் அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த லெசன்லயே நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ அப்போ எல்லா காம்ப்ளெக்ஸ் அனிமல்ஸ்லயும் கிட்டத்தட்ட 4 டைப் ஆஃப் பேசிக் டிஷ்யூஸ் இருக்கு. அண்ட் தீஸ் டிஷ்யூஸ் ஆர் ஆர்கனைஸ்ட் இன் a specific proportion and pattern to form an organ like a stomach, lung, heart and kidney. ஓகே, ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு இப்போ ஸ்டொமக் அப்படின்றது வந்து which is very important, where digestion takes place, லங்ஸ்ல ரெஸ்பிரேஷன், ஹார்ட் வந்து சர்க்குலேஷன், ரைட், கிட்னின்றது எக்ஸ்கிரீஷன். ஸோ இந்த மாதிரியான ஆர்கனுடைய ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது இட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சர்வைவல். அப்போ இந்த மாதிரியான ஆர்கன்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகணும், அது ஃபங்க்ஷனா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டிஷ்யூ சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ 2 or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction and they together form organ system. So இப்போ நம்ம வந்து ஆர்கன்ஸ் அப்படின்றது ஒன்னா சேர்ந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து கிரியேட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, செல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து டிஷ்யூயும், டிஷ்யூஸ் ஒன்னா சேர்ந்து ஆர்கனையும், ஆர்கன் ஒன்னா சேர்ந்து ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸையும் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்பிளிட் அப் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம். சரி, இப்போ இங்க அனிமல் டிஷ்யூ அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கலாம்.
the structure of the cells vary according to their function. ஏன்னா இப்போ அனிமல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டிஷ்யூஸ்ல நம்ம வந்து 4 டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். எது epithelial tissue, connective tissue, muscular and neural. Okay, so these are all the 4 different type of tissues. நம்ம பாடியில எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை பத்தி நம்ம படிக்கிறதா இருந்தாலும் we have to know about these 4 tissues: epithelial, connective, muscular and neural tissue. So இத பத்தி நம்ம கண்டிப்பா வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாகணும். So இத பத்தி நம்ம இப்போ 1 by 1 நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரியா? ஓகே. So இதுவரையும் எதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, sir. No, sir. No, sir. சார் சொல்லுப்பா. ஸ்கிரீன் ஆடிபிள் ஆகுது சார். இது ஒரு நிமிஷம். ஸ்கிரீன் தெரியலையா? எஸ் சார். இப்போ தெரியுது சார். ரைட். ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் அனிமல்ஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்ன? அனிமல் டிஷ்யூஸ். ஓகே. ஸோ how many type of animal tissues? They classified into 4 types: epithelial tissue, connective tissue, muscular and neural tissue. So these are all the 4 different type of animal tissues. இத பத்தி இப்ப நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். First we are going to start with epithelial tissue. Okay, so epithelial tissue அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை நம்ம epithelium அப்படின்னு சொல்லுவோம். And in the tissue வந்து they has a free surface and which faces either a body fluid or the outside environment. இப்போ நீங்க வந்து இந்த epithelial cells நீங்க இந்த இடத்துல இது வந்து either body fluid அப்படின்னா நம்ம பாடியில many duct like organs வந்து இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த duct like organsல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அதுல வந்து they have a fluid. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மியூக்கஸ் இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஸ்டொமக், alimentary canal, respiratory tract, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they have a fluid. அந்த இடத்துல வந்து epithelial cells இருக்கும். அதே மாதிரி வெளியில இப்போ ஸ்கின் இருக்கு, ஸ்கின்னுக்கு கீழே epithelial cells இருக்கும் which faces environment, outer environment. ஓகேவா? சரி, இந்த செல்ஸ் உடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம். என்ன சொல்லியிருக்காங்க? these cells are compactly packed. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், all are compactly packed அப்படின்னு, with a little intercellular matrix. அதுல intercellular matrix இருக்கு. there are 2 type of epithelial tissue. என்னென்ன epithelium இருக்கு? இப்போ வந்து அதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தோம், அடுத்து அதனுடைய டைப்ஸ் பார்க்கிறோம். அதுல சிம்பிள் epithelium, இன்னொன்னு காம்பவுண்ட் epithelium. Simple epithelium is composed of single layer of cells and functions as a lining of body cavities, ducts, tubes. Okay, எங்க சொல்லிருக்காங்க பாருங்க, சிம்பிள் epithelium எங்கெல்லாம் இருக்கும்? It is composed single layer, அதாவது ஒரே ஒரு லேயர் இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இது single layer. and இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா lining for body cavities, ducts and tubes. சரி, நெக்ஸ்ட் என்னது? காம்பவுண்ட் epithelium. காம்பவுண்ட் epithelium அப்படின்றது 2 or more cell layers இருக்கும் and they has protected functions, protective functions. இப்போ நம்ம ஸ்கின் பண்ற மாதிரி. அப்போ காம்பவுண்ட் epithelium னுடைய ரோல் என்னன்னா அது வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது.
அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் சொல்லும் போது அது மல்டிபிள் லேயர். ஓகே, மெனி லேயர்ஸ், மோர் செல் லேயர்ஸ் இருக்கும். சிம்பிள் எபித்தீலியம்னா சிங்கிள் லேயரா இருக்கும். அதே நேரத்துல அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா இட் ஃபங்க்ஷன் அஸ் a lining for the body cavities, ducts and tubes. சரி, இப்போ வந்து நம்ம இந்த சிம்பிள் எபித்தீலியம் இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இந்த சிம்பிள் எபித்தீலியம் நம்ம வந்து further we divided into 3 types. அதுல ஒன்னு squamous epithelium, cuboidal epithelium and columnar epithelium. இப்போ squamous, cuboidal and columnar, இந்த 3 type of tissuesல ஒவ்வொரு மாடிஃபிகேஷன் நடந்திருக்கும். அதை பத்தி தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். இப்போ நீங்க எப்பெல்லாம் வந்து இந்த லெசனை நீங்க ரிவைஸ் பண்றீங்க, இல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறேன் அப்படின்னும் போது நீங்க எந்த இடத்த கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த ஒவ்வொரு டிஷ்யூவை பத்தி படிக்கும்போது அதனுடைய ஜெனரல் கேரக்டர் என்ன, அதுக்கப்புறம் அது எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு, ஸோ வாட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் அண்ட் வேர் தே ஆர் ஃபவுண்ட் அண்ட் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன். இதுதான் இந்த 3 பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்குவாமோஸ் எபித்தீலியம் பார்க்கலாம். இஸ் மேட் ஆஃப் a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. Okay, they are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary. So ரெண்டு பாயிண்ட் நான் சொன்ன 3 பாயிண்ட் வருதா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா சிங்கிள் லேயர், ஃபிளாட்டா இருக்கும், irregular boundaries இருக்கும். சார் அது என்ன சார் irregular boundary அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் நீங்க பார்க்கும்போது தெரியும். லுக் அட் திஸ் ஒன். ஸோ ஹியர் தெர் இஸ் நோ ரெகுலர் பவுண்டரி, ஒரு irregular boundaries இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு செல்லுக்குமான அந்த பவுண்டரின்றது டிஃபைன்டா இருக்காது. ஓகே, ஸோ அது ஒண்ணு. செகண்ட் என்னன்னா, அது எங்க ஃபவுண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா வால்ஸ் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் அண்ட் ஏர் சாக்ஸ் ஆஃப் லங்ஸ். என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, walls of blood vessels and air sacs of lungs. Okay, and are involved in functions like forming a diffusion boundary. இப்போ இங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது cuboidal epithelium. This is second type of epithelium. Is composed of a single layer of tube-like cells. Okay, this is commonly found in ducts of glands and the tubular parts of nephrons in kidney, and its main functions are secretion and absorption. Next, epithelium of proximal convoluted tubule of nephron in kidney. Actually kidney la different tubules இருக்கும். அதுல ஒரு tubule தான் proximal convoluted tubule. இந்த proximal convoluted tubule நீங்க சில இடங்கள்ல cuboidal epithelium பார்க்கலாம். Okay, right. Next, third type of epithelium அப்படின்றது columnar epithelium. Is composed of single layer. Note down the word single layer, and they are tall and slender cells. Look at this diagram. Sometimes we may expect diagram based questions also. So idhula neenga pathina, this is the columnar epithelium where the cells are look like a column and they have a nucleus on their basis. So these are all the characteristics. Columnar epithelium nudiya எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னன்னு கேட்கும்போது, அல்ல அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை கேட்கும்போது, அதுல வந்து காலம் மாதிரியான செல்ஸ் இருக்குன்றது ரொம்ப காமனா ஒரு கேரக்டர். பட் அதுல தேர் நியூக்ளியர் ஆர் லொகேட்டட் அட் தி பேஸ், அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அண்ட் தென் தே ஹாவ் அ ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் அண்ட் தீஸ் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆக்குபைட் பை microvilli. So microvilli are minute structures arised from the epithelium. They are used for many locomotory and movements functions. Okay, they are found in the lining of stomach. அடுத்து columnar நோட characteristic பார்த்துட்டோம். அடுத்து அது எங்க இருக்குன்னா lining of stomach and intestine. Lining of stomach and intestine and help in secretion and absorption. Okay, so இங்க questions எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா columnar epithelium நோட functions என்ன, எங்கெல்லாம் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் செக்ரீஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகுது. நீங்க cuboidal epitheliumல என்ன படிச்சோம், அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றதும் செக்ரீஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன். ஆனா நீங்க பார்த்த ஸ்குவாமோஸ் epithelium இருக்கு இல்லையா, அங்க அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் act as a diffusion boundary. அப்போ among these 3 simple epithelium,
cuboidal epithelium and columnar epithelium have a common function. Common function அப்படின்னா இந்த இடத்துல both have involving in secretion and absorption. ஆனா squamous epithelium அப்படின்றது they function வந்து forming a diffusion boundary. So diffusion boundary என்ன சார் அப்படின்னா இப்ப blood vesselsல இருக்கு. இப்ப வந்து நமக்கு தெரியும் இப்ப வந்து லங்ஸ்ல நம்ம லங்ஸ் வழியா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து உள்ள போகும்போது ஓகே போகக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு சாரி வெளியே வருது, ஆக்சிஜன் உள்ள வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல லங்ஸுக்கும் பிளட் வெசல்ஸ்க்கும் ஒரு சின்ன இந்த இடத்துல பிளட் இடையில ஒரு சின்ன பவுண்டரி இருக்கும். ஸோ இந்த பவுண்டரி வழியா தான் லங்ஸ்ல இருந்து போகக்கூடிய ஆக்சிஜன் பிளட் வெசல்ஸ்குள்ள போகணும். அதே மாதிரி பிளட் வெசல்ஸ்ல இருந்து வெளியே வரக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு வரும். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறத நீங்க பார்க்கலாம். அப்ப இதுதான் வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகுது. டிஃப்யூஷன் அப்படின்றது இட்ஸ் a mode of transportation. கேசஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ். இப்போ லங்ஸ்ல இருந்து ஹார்ட்டுக்கு போகுது இல்லையா, அதனால. ஓகே ரைட். இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த 3 எபித்தீலியம்ல ஸ்குவாமோஸ் எபித்தீலியம், கியூபாய்டல் எபித்தீலியம், காலம்னார் எபித்தீலியம்ல இந்த 3னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம். இப்போ இதுல எஸ்பெஷலி கியூபாய்டல் எபித்தீலியம் அண்ட் காலம்னார் எபித்தீலியம்ல மட்டும் சில சேஞ்சஸ் இருக்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். என்னன்னா அதனுடைய ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ்ல இருந்து சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி நோட்டீஸ் காலம்னார் ஆர் கியூபாய்டல் செல்ஸ் வேர் சிலியான்றது இப்போ வந்து இது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா இதனுடைய சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு விதமான ஏர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்து வெளியே வரும். ஓகே, ஸோ இது நம்ம சிலியான்னு சொல்றோம். அதனுடைய சர்ஃபேஸ் இதுக்கு வந்து சீலியேட்டட் எபித்தீலியம். அப்போ எந்த ஒரு கியூபாய்டு ஆர் காலம்னார் எபித்தீலியம்னுடைய சர்ஃபேஸ்ல இருந்து சிலியா ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த இடத்துல நம்ம ciliated epithelium சொல்றோம். Their function is to move particle or mucus in a specific direction over the epithelium. They are mainly present. Again பாருங்க இந்த இடத்துல நம்ம ciliated epithelium அப்படின்றது வந்து where cilia is origin. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா inner surface of halo organs like bronchioles and fallopian tubes. So இது வந்து fallopian tube என்றது reproductive women humanல வந்து பாத்தீங்கன்னா female reproductive systemல இருக்கக்கூடியது. bronchioles அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் லங்ஸ்ல. ஓகே சார், ஏர் சாக்னா என்ன சார்? ஏர் சாக்ஸ்ன்றது லங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய alveoli. ஓகே, alveoli. இப்போ நம்ம alveoli அப்படின்றது என்னன்னா நம்ம லங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் போர்ஷன் வேர் ஏர் இஸ் டிஃப்யூஸ்ட் இன்டு பிளட் வெசல்ஸ். ஓகேவா? சோ நம்ம இததான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஏர் சாக்ஸ்னு சொல்றோம். ஓகே ஓகே சார். சரி, அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium. Okay, adana solra nama glandular epithelium. So glandular structures, glanda வந்து இப்போ gland அப்படின்றது they can secrete some substances, chemical substances like hormones and the மாதிரி. So they are two types actually. Unicellular consisting of isolated granular cells like goblet cells னு சொல்வாங்க. elementary canal, humans நோட elementary canal இருக்கக்கூடிய goblet cells and multicellular consisting of cluster of cells னு சொல்வாங்க. On the basis of the mode of pouring of their secretions, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine glands. Okay, exocrine glands secretes mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes and other cell products. These products are released through ducts or tubes and so on. These products are released through ducts or tubes. Okay, so in contrast,
endocrine gland do not have a ducts. எக்ஸோக்ரைன்ல நம்ம பார்த்தோம் எதெல்லாம் எக்ஸோக்ரைன் அப்படின்னு. இது கொஸ்டினா கேட்பாங்க. இதெல்லாம் எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட், இதெல்லாம் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னு. Endocrine gland do not have a ducts. அதுல எந்த டக்ட்ஸும் இருக்க போறதில்ல. Their products called hormones are secreted directly into the fluid bathing the gland. Okay, so நம்ம இங்க ரெண்டு விதமான ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஒன்னு ciliated epithelium, இன்னொன்னு glandular epithelium. ரெண்டுமே ஒரு சில cuboidal and columnar epitheliumல மாடிஃபிகேஷன் ஆனதால ஃபார்ம் ஆன epithelium. அதனுடைய types and structures பார்த்துட்டோம். Now let me talk about compound epithelium. Compound epithelium is made of more than one layer of cells and thus has a limited role in secretion and absorption. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. They have a limited role in secretion and absorption. Their main function is to provide protection. இதனுடைய முக்கியமான compound epithelium உடைய முக்கியமான function என்ன? Protection against chemical and mechanical stresses. And they cover the dry surface of the skin and the moist surface of buccal cavity, pharynx, and the inner lining of ducts of salivary glands and pancreatic ducts. So you should know where the compound epithelium is found and what is the function of compound epithelium. இதை பேஸ் பண்ணி தான் questions வந்து கேட்கறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, all cells in epithelium are held together with a little intercellular material. அதாவது ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை நம்ம intercellular material அப்படின்னு சொல்றோம். In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional links. Okay, ஏன்னா ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த லிங்கை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். 3 types of cell junctions are found in the epithelium and other tissues. These are called as tight, adhering, and gap junctions. Tight, adhering, and gap junctions. Tight junctions helps to stop substances from leakage across a tissue. Okay, tight junction என்ன சொல்றாங்க? Okay, tight junction help to stop substances from leakage across a tissue, and adhering junction perform cementing to keep neighboring cells together. So ஒரு ஜங்ஷனுக்கும் ஒரு யூனிக்கான ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. டைட் ஜங்ஷன் என்ன பண்ணுது? they can help to stop substances from leakage. adhering junction உடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன? performing cementing to keep neighboring cells together. And gap junction facilitate the cells to communicate with each other by connecting cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules, and sometimes big molecules. Okay, so you should know how many junctions are there and what are all the functions and characteristic features of junctions. Tight junction can stop the leakage, adhering junction cementing the cells, and gap junction will come in, to facilitate the cells to communicate each other. Okay, so these are all the very, very important characteristics and functions of epithelium. Okay, right, idhula edha doubt iruka? So I will give you 5 minutes, read out all the lines relevant with this topic and the relevant irukkudiya content padichittu neenga question kekkala. Okay, எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். yes, சார் எடிட்டல் புக்ஸ்ல வந்து என்சிஆர்டில இல்லாத கண்டென்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இருக்குல்ல சார், அதையும் ரெஃபர் பண்ணணுமா சார்? அது வந்து உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான். பட் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க வந்து நம்ம என்சிஆர்டி கவர் பண்ணுங்க, அதுல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. ஓகே சார்.
முடிச்சிட்டீங்களா? அடுத்து போலாமா? Yes, sir. ஓகே, சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன் எபிதீலியம் செல்ஸ்ல இருந்து, சொல்லுறீங்களான்னு பார்க்கலாம். யார் யார் எப்படி கவனிச்சிருக்கீங்கன்னு பார்க்கலாம். ரேண்டமா கேட்கலாமா? வித்யஸ்ரீ, ஹரிதே, வித்யாஸ்ரீ, அருணா, வித்யாஸ்ரீ ரைட்? Ritika Street, sir. ரித்திகா ஸ்ரீ. ஓ, நான் வித்யாஸ்ரீ கூப்பிட்டேன். சரி, ரித்திகா ஸ்ரீ, நீங்க சொல்லுங்க, காம்பவுண்ட் எபிதீலியம்னுடைய மேஜர் ஃபங்க்ஷன் என்ன? Yes, sir. Sir, secretion and absorption பண்ணும். செக்ரேஷன் இருக்குமா காம்பவுண்ட் எபிதீலியம்ல? Yes, sir. காம்பவுண்ட் எபிதீலியம்னுடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷனே ப்ரொடெக்ஷன் தாங்க. Okay, sir. சிம்பிள். வேற யாராவது கேட்குமா? சிலியேட்டட் எபிதீலியம் எங்கெல்லாம் இருக்கும்? யாராவது பதில் சொல்லுங்க. Sir, bronchioles and fallopian tube. Fallopian tubes. அப்புறம் Bronchioles. Fallopian tube, sir. Sir, female reproductive organ and trachea, sir. okay, good. Okay, so now let me talk about another tissue, connective tissue. Okay, சரியா? ரைட், மியூட் பண்ணிக்கங்க. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கங்க.
Okay, so complex animals la ரொம்ப abundant-ஆ widely distributed ஆன ஒரு tissue நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் அப்படின்னா that is connective tissue. Okay, so அதுக்கு நேமுக்கு ஏத்த மாதிரியே வந்து the special function வந்து linking and supporting other tissues. Okay, so the ranges from soft connective tissue to specialized types. Okay, so இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப முக்கியமா நீங்க பார்க்க வேண்டியது the ranges from soft connective tissues to specialized types. இந்த இடத்துல வந்து which includes எதெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா specialized அப்படின்னு பார்க்கும்போது sorry, cartilage, bone, adipose and blood. Okay, இதுல in all connective tissues except blood தவிர்த்து மத்ததுல cells secrete fibers of structural proteins. நல்லா பாருங்க, fibers of structural proteins called collagen and elastin. Collagen and elastin. These fibers provide strength, elasticity and flexibility to the tissues. So ஒரு tissue உடைய characteristics நம்ம பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய வேர்ட் இதுதான். Fibers provide strength, elasticity, flexibility to the tissues. And இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னா these cells also secrete modified polysaccharide. Okay, they secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as a matrix. Matrix அப்படின்றது which found the ground substance. அதுல இருந்து தான் மத்த இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். Okay, right. So அப்போ இங்க connective tissue பத்தி நம்ம பார்க்கும்போது என்னென்ன சொல்றாங்க, they are made up of except blood மத்த connective tissuesல fibers secrete ஆகும். அதுல இருந்து செக்ரேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் புரோட்டீன் பேர் collagen and elastin. So fibers உடைய ரோல் என்ன, provide strength, elasticity and flexibility to the tissue. And these cells are also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as a matrix. Okay, right. இப்போ connective tissueல types நம்ம பார்க்கலாம். அந்த types வந்து first நம்ம பார்க்க போறது loose connective tissue, அதுக்கப்புறம் dense connective tissue and specialized connective tissue. இதுல நம்ம first loose connective tissue பத்தி பார்க்கலாம். அதுல இருக்கக்கூடிய characteristics, அதுல என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு, அதனுடைய functions, இப்படித்தான் நீங்க பார்த்தாகணும். ஓகே, ரைட். இப்போ லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் அண்ட் ஃபைபர்ஸ் வந்து they are loosely arranged in a semi fluid ground substance. இது क्वेश्चन அப்படியே கேட்கலாம், which of the following connective tissue are loosely packed in a semi fluid ground substance? For example அப்படின்னு கொடுத்துட்டு areolar tissue எப்படி கேட்கலாம், which of the following connective tissue has cells and fibers which are loosely arranged in a semi fluid ground substance அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டா அது ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கலாம், areolar tissue, adipose tissue, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா tendons, இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி கொடுக்கலாம். அப்ப ஆன்சர் வந்து areolar tissue. So where it is present? It is present beneath the skin. Next, it serves as a support framework for epithelium. என்ன சொல்றாங்க, it serves as a support framework for epithelium. It contains fibroblast. It contains fibroblast. இது क्वेश्चन கேட்பாங்க, என்ன மாதிரியான செல்ஸ் இதுல இருக்கு, ஏன்னா ஃபைபர்ஸை செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய செல்ஸ் தான் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட். they are present in a areolar tissue. And அது மட்டும் இல்ல, they have a macrophages and a mast cell, because we are talking about the tissue and tissue made up of cells, right? Areolar tissue which consists fibroblast, those cells secrete fibers, macrophages and the mast cells. Next one, adipose tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin. So skin கடையில இருக்கக்கூடிய இன்னொரு loose connective tissue பேர் தான் adipose tissue. But இங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா these the tissue consists some cells, right? And these cells are specialized to store fats. So we can expect a question. Okay, so the excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and they are stored in this tissue. Okay,
ஃபேட்ஸ் வந்து இங்க என்ன ஆகுது, ஐ மீன் இந்த இடத்துல எக்ஸசிவ் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகி அது ஃபேட்டா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ நவ் let me talk about another type of connective tissue, that is dense connective tissue. Okay, எங்க ஃபைபர்ஸும் ஃபைப்ரோபிளாஸ்டும் ரொம்ப காம்பாக்டா டைட்டா வைண்டா இருக்கோ அதை நம்ம dense connective tissue அப்படின்னு சொல்லுவோம். So orientation of fibers shows a regular or irregular pattern and are called dense regular and dense irregular tissue. In the dense regular connective tissues, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. So we can expect a question. In a connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundle of fibers. Answer வந்து tendon எடுத்துக்கலாம், which attach the skeletal muscles to bones and ligaments. Which attach one bone to another are example of this tissue. Dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers that are oriented differently. Okay, so dense regular connective tissue la vandu pathina they have fibroblast and many fibers that are oriented differently. அது irregular ஆ சொல்றோம். ஒரு மாதிரி எல்லாமே ஓரியன்டடா இருந்தா ப்ராப்பரா இருந்தா ரெகுலரா இருந்தா அது டென்ஸ் ரெகுலர், இல்லைன்னா அது டென்ஸ் irregular. ஓகே, அப்போ டெண்டான் அண்ட் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ligaments இது எந்த டைப் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல cartilage, bones and blood are various types of specialized connective tissue. Okay, the intercellular material of cartilage is solid and pliable and resist compression. Okay, the intercellular material of cartilage is solid and pliable and resist compressions. Okay, cells of this tissue, அதாவது நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய cartilage tissue ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்க்கு chondrocytes அப்படின்னு பேர். Note down the word chondrocytes are enclosed in a small cavities within the matrix secreted by them. Okay, most of the cartilages in vertebrate embryos are replaced by bones in adults. Cartilage is present in the tip of nose, outer ear joints, between adjacent bones of the vertebral column, and the limbs and the hands in adults. So எங்கெல்லாம் the cartilage இருக்கு அப்படிங்கும்போது they are present in the tips of the nose, outer ear joints, between adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in adults. These are all the different locations where the cartilages is located. Okay, right. Now another one very important point வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, I mean another connective tissue அப்படின்றது என்னன்னா இந்த இடத்துல bones பத்தி நம்ம பார்ப்போம். So bones அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் நீங்க கவனிங்க. bones வந்து just a minute. They hard and non-pliable ground substance and which are rich in calcium salts and collagen fibers which give bone strength. நமக்கு தெரியும் bones ரொம்ப structurally ரொம்ப stable இருக்கக்கூடியது. So bones nuடைய ரோல் என்ன, support and protect the softer tissues and organs. The bone cells, அது நம்ம என்ன சொல்றோம், astrocytes ன்னு சொல்றோம், are present in the space called lacunae. பேர் என்ன, lacunae. Lymph bones such as the long bones of legs serve weight-bearing functions. They also interact with the skeletal muscles attached to them to bring about movements. Okay, va? Okay, and then blood. Blood நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். This is one of the fluid connective tissue. இதுல plasma இருக்கும், red blood cells இருக்கும், white blood cells இருக்கும், platelets இருக்கும்னு. So இதை பத்தி நம்ம இன்னும் டீடைலா சர்க்குலேட்டரி லெசன்ஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட். இப்போ நம்ம மசில் டிஷ்யூ பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி I will give you 5 minutes. இந்த 5 minutesக்குள்ள இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஃபுல்லா படிச்சிடுங்க. ஓகே, go ahead.
Sir, 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 sir. சொல்லுப்பா. Macrophages என்னது sir? They are the type of blood cells. Hello? புரியுதாப்பா? They are type of blood cells. Yes, sir. Okay. Sir, Yes. sir, non-playable ground substance na என்ன sir? அதாவது it is not going to என்ன சொல்றது degrade ஆவோ இல்ல வந்து ஈஸியா வந்து நம்ம அதை வந்து சேஞ்ச் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் மாற்றவும் முடியாது. இட் ஷுட் பி ஸ்டேபிளர் ஒன். இப்போ நீங்க வந்து மசில வந்து பாத்தீங்கன்னா we can stretch it right, பட் போனை நீங்க அப்படி பண்ண முடியாதுல்ல. Sir, yes sir. அதுதான். Sir, slender cells na என்னது sir? என்ன கொஞ்சம் நீளமா இருக்கிற மாதிரி cells. Okay sir.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேக்குதா? Yes, sir. Yes, sir. முடிச்சிங்களா? Yes, sir. ஓகே Completed, sir. ஓகே நெக்ஸ்ட். ஓகே அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய டிஷ்யூ வந்து மசில் டிஷ்யூ. ஸோ மசில் டிஷ்யூ அப்படின்றது நம்ம இதை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலா இங்க கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்க நிறைய ஃபைபர்ஸ் இருக்கும், சிலிண்ட்ரிக்கல் ஃபைபர்ஸ் அரேஞ்சா இருக்கும். இந்த ஃபைபர்ஸ் வந்து they composed of numerous fine fibrils called myofibrils ன்னு சொல்லுவாங்க. and muscle fibers contract in response to stimulation. இப்போ நம்ம வந்து கை கால் அசையும் போது மசில்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல கான்ட்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மசில் டிஷ்யூஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிரிக்கலாம். அதுல வந்து ஸ்கெலிட்டல் மசில், ஸ்மூத் மசில், கார்டியாக் மசில். ஓகே, இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது skeletal muscles. Skeletal muscle is closely attached to the skeletal bones in a typical muscle such as biceps, and striated skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ மசில்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிரியேஷன்ஸ் இருக்கும், வரி வரியா இருக்கும். ஓகேவா? ரைட். and இதேனா ஒரு விதமான bundle. A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fibers. இது வந்து நம்ம அடுத்த இதுல நமக்குன்னு மசில் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ்னு ஒரு தனி லெசனே இருக்கு, அங்க நம்ம இதை பத்தி டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்மூத் மசில்ஸ், ஃபைபர்ஸ் டேப்பர் அட் போத் எண்ட் அண்ட் do not show striations. do not show striations அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. cell junctions hold them together and they are bound together in a connective tissue. Okay, and the walls of internal organs such as blood vessels, stomach and intestine contains this type of muscle tissue. எங்கெல்லாம் ஸ்மூத் மசில்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து ஸ்மூத் மசில்ஸ் ஆர் இன்வாலன்ட்ரி. ஓகேவா? ஸ்மூத் மசில்ஸ் ஆர் இன்வாலன்ட்ரி as their function cannot be directly controlled. ஏன்னா இப்ப நம்ம வயிற்றுக்குள்ள, அது இப்போ ஸ்டொமக்குள்ளேயோ இன்டெஸ்டைன்ல இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் நீங்க நினைச்சா கான்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமா? இப்ப கை காலில் இருக்கிறத நீங்க கான்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், ஆனா ஐ மீன் கையை வந்து நம்ம அசைக்கலாம், பண்ணலாம், செய்யலாம். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மசில்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது. அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் வந்து பிளாட்டா இருக்கிறது. யாரோ மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, மியூட் பண்ணிடுங்கம்மா ப்ளீஸ். Just a minute. Okay, so cardiac muscle tissue is a contractile tissue. அது நம்மளுடைய ஹார்ட் வந்து துடிக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா அங்க மசில் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுறதெல்லாம். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய செல் ஜங்ஷன் ஃபியூஸ் தி பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆஃப் கார்டியாக் மசில் அண்ட் மேக் தம் ஸ்டிக் டுகெதர். ஓகே, ஸோ எல்லாமே வந்து ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகும். ஏன்னா ஒரே நேரத்துல இந்த மசில்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகி ஐ மீன் அது வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகி குறையணும், அதனால. ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஜங்ஷன்ஸ் அட் சம் ஃபியூஷன் பாயிண்ட்ஸ் allow the cells to contract as units. ஓகே, ஏன்னா ஒரே இடத்துல ஒன்னொன்னுமே வந்து அந்த இடத்துல யூனிட்டா இருக்கும். ஏன்னா ஒரே நேரத்துல கான்ட்ராக்ட் ஆகி ஒரே நேரத்துல அது என்ன ஆகணும், இதாகணும். ஓகேவா? ஸோ when one cell receives a signal to contract, its neighborings are also stimulated to contract. ஏன்னா ஒரே நேரத்துல டயஸ்டோல் சிஸ்டோல் நடக்கணும்ல, ஹார்ட் வந்து சுருங்கி விரியுது அப்படின்றது ஒரே நேரத்துல நடக்கக்கூடியதா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேவா? சரி, இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இப்போ நம்ம மசில்ஸ்ல வந்து மசில் டிஷ்யூல வந்து கார்டியாக் டிஷ்யூவும் ஸ்மூத் மசில்ஸ் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வாலன்ட்ரி இன்வாலன்ட்ரி நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது நம்ம எதுவுமே வந்து அது என்ன பண்ண முடியாது, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது.
பட் எது வாலண்டரி அப்படின்னா ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ். எதெல்லாம் ஸ்டிரியேட்டடா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கார்டியாக் டிஷ்யூவும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ். ஓகே, அப்போ ஸ்டிரியேஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் நீங்க பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட்டை நீங்க இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வாலண்டரியா இன்வாலண்டரியா அப்படின்னு. ஓகே, இல்ல வேற ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணுமா? சார் ஸ்டீரியேஷன்ஸ் எதுக்கு சார் இருக்கு? ஸ்டிரியேஷன்ஸ் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி கார்டியாக் மசில்ஸ்க்கும் இருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்டீரியேஷன்ஸ்னா என்னது சார்? ஸ்டிரியேஷன்னா அதுல வந்து மசில் ஃபைபர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிரியேட்டடா இருக்கு. இப்ப நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மட்டன்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதை நல்லா அப்படியே பிரிச்சீங்கன்னா அந்த த்ரெட் மாதிரி இருக்குல்ல, அது அந்த மாதிரி தான் ஸ்டிரியேஷன். அந்த மசில் ஃபைபர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, நான் ஒரு 5 minutes டைம் தரேன். எனக்கு இந்த 3 டிஷ்யூஸ் பத்தி படிச்சிருங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஷ்யூ பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம நியூரல் டிஷ்யூ பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். நியூரல் டிஷ்யூ exert the greatest control over the body. அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எந்த ஒரு சென்ஸா இருந்தாலும் சரி, இல்லை எந்த ஒரு வேலையை செய்யறதா இருந்தாலும் நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்றோம், அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம பாடியில கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படின்னா கண்டிப்பா ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் நடக்கணும், சிக்னல்ஸ் வந்து கேரி ஆகணும் இல்லையா? ஸோ நம்ம அதை வந்து நியூரல் டிஷ்யூவால தான் நடக்கும். The unit of neural systems are excitable cells ன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்றாங்க? எக்ஸைட்டபிள். ஏன்னா போலரைஸ்டா இருக்கும்.
ஏன்னா அயான்ஸ் வந்து உள்ளியும் வெளியும் வந்து டிராவல் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதால நம்ம இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸைட்டபிள் செல்ஸ். The neurological cells which constitute the rest of the neural system protect and support the neurons. Neuroglia make up more than 1/2 of the volume of neural tissue in our body. Okay, so neuroglia make up more than 1/2 of the volume of neural tissue in our body. So when a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which a shifty travels along with the plasma. Okay, arrival of disturbance at the neuron ending or output zone and trigger events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neuron. ஏன்னா ஒரு நியூரான் எப்பவுமே இன்னொரு நியூரானோட என்ன ஆயிட்டு இருக்கும், கனெக்ட் ஆயிட்டே இருக்கும், இன்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அப்போ ஒரு நியூரான்ல ஸ்டிமுலேஷன் வந்து அடுத்தடுத்த நியூரானுக்கு என்ன ஆயிட்டு இருக்கும், டிராவல் ஆயிட்டு. இப்போ நமக்கு சின்னதா கையில வந்து கொசு கடிக்குது அப்படின்னோடனே அடுத்த கை வச்சு அடிச்சிடுவோம். ஏன்னா we have a signals, we received signals from the afferent efferent ன்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டு விதமான நியூரான்ஸ் இருக்கு. சிக்னல்ஸ் எடுத்துட்டு போறது, மறுபடியும் சிஎன்எஸ் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல இருந்து சிக்னல்ஸ் எடுத்துட்டு வருது. இதை பத்தி நம்ம நியூரல் சிஸ்டம் பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம அந்த லெசன் படிக்கும் போது பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இது ரிலவெண்ட் ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். இப்போ do you have any doubts? யார் வேணாலும் கேட்கலாம். இல்ல டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. சார் நியூரோக்ளியானா என்ன சார்? they are the neural என்ன சொல்றது, ஒரு சப்போர்ட்டிவ் செல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நியூரல் சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்போர்ட்டிவ் டிஷ்யூ தான் அது. ஸ்விஃப்டி டிராவல்ஸ்னா என்ன சார்? என்னங்க? ஸ்விஃப்டி டிராவல்ஸ்னா என்ன சார்? அதான் ஒரு 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 நியூரான்ல இருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு வந்து சிக்னல்ஸ் என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா டிராவல் ஆயிட்டே இருக்கும். இதுல இருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு அப்படியே டிராவல் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே சார் நியூரான்ல வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு சைடுல இருந்து தானே சார் இன்னொரு சைடுக்கு போகும். அது எந்த சைடுல இருந்து சார் ஸ்டார்ட் ஆகும் இம்பல்ஸ்? இப்போ டென்ட்ரைட்ஸ், இதுதான் டென்ட்ரைட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது வழியா சிக்னல்ஸ் ரிசீவ் ஆகி ஆக்சான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து இந்த போர்ஷன் வந்து சினாப்டிக் நோபு. இது வழியா எலக்ட்ரான் வெளியிடும். ஐ மீன் ஸ்டிமுலேஷன் வெளியே போகும். ஹலோ, கிளியரா? கிளியரா? எஸ் சார். எஸ் வேற சார். ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க. எந்த டவுட் இல்லையா? நோ சார். ஓகே, தென் we complete the session. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம காக்ரோச் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். எஸ் சார். எஸ் Okay. சார். Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.
4.